Olá, boa tarde. Uma vez mais, direto do Brasil para o mundo, direto dos estúdios da TV Arte, está no ar Esporte Sensacional. Boa tarde. Mais uma vez recebo aqui a companhia do meu amigo AJ Martins para falarmos de velocidade e outras coisinhas mais. Então comecemos com o que você gosta, que é velocidade, tudo bem? Boa tarde, como está, Sr. Aldo? Tudo bem? Você me parece não muito bem? Um probleminha aí desta gripe, este tempo de São Paulo acaba sempre com a gente, né? A gente não se cuida lá, não tem que se cuidar. Não fazemos caso aos medicamentos da Canova do Brasil, mas graças aos medicamentos da Canova do Brasil já estou ficando em forma. Então vamos lá. Tivemos o Grande Prêmio de Detroit este fim de semana. Duplamente. São duas corridas. Dois GPs, uma no sábado e uma no domingo, com dois vencedores diferentes e com resultados bastante diferentes. A primeira foi liderada desde o início pelo francês Bordes, e o outro francês teve as duas pole positions, foi do Pagenot, e o vencedor no sábado foi o Sebastián Bordet. E no domingo tivemos uma surpresa, que já não ganhava, que eu falo sempre nele, que é o Will Power, né? Mas no sábado foi mais. No sábado ele chegou ali também, entre os 10 primeiros. Ficou. Ele é um sério candidato ao título. Já está subindo. Já está subindo. Está lá entre os 10 também. E já está entre os 10. Então, se tu nos quiseres dizer os resultados que tivemos, o nosso público agradece. No sábado ganhou o Sebastián Bordet, no domingo ganhou o Will Power. O Hélio ficou na 5ª posição e o Tony Canan ficou na 9ª, isso no sábado. No domingo, o Scott Dixon, que largou em 4º, acabou em 5º. Os brasileiros acabaram mal para trás. Isso foi o Grande Prêmio de Detroit, que é feito em 2 etapas, uma no sábado e uma no domingo. E a classificação atual do campeonato? Lidera o Pagenot. O Pagenot lidera, com 357 pontos. Tem 3 vitórias, tem 352, está seguido do Scott Dixon com 277, o Elinho Castro Neves, que mantém-se bem com 271 na 3ª posição, quem está um pouquinho pior é o Tony Canan, que está em 7º lugar, mas temos em 4º lugar o Joseph Newgarden, que também está subindo e está mantendo, não ganhou nenhum grande prémio, mas mantém-se aí sempre em 2º, 3º, sabes que a pontuação é diferente da Fórmula 1, contra as largadas, contra as voltas, contra as position, então são pontos diferentes. Contra a volta mais rápida, tudo isso contra ponto. E digamos, depois temos o novato Rossi, que também se mantém muito acima. Que chegou bem acima graças à vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Foi o novato que ganhou, né? Que já comentamos isso, está com 242 pontos. O Munhoz, o colombiano, está também muito bem com 242. Aí colou o Will Power. Com a vitória, porque ele precisava de uma vitória para subir. O Canan, o nosso brasileiro, também está com 240 pontos. Vamos perdendo a posição. Exatamente. O Will Power por causa da vitória. E para terminar, tem o João Pablo Monteiro com 2,23 para terminar o top 10. 2,33, né? E o Charlie Kimball. Do Kimball, sabe quem que eu lembro? Quem? Um seriado antigo chamava O Homem de um Braço Só, O Fugitivo. E vivia correndo atrás do Homem de um Braço Só. Foi feito até um filme, e o nome do médico era o Dr. Kimball. Era o Dr. Kimball. Já sei, o Kimball, é verdade. E se não me engano era Charlie Kimball. Charlie Kimball é o piloto que está com 227 pontos. E este é o top 10, e esperamos agora mais dentro do próximo fim de semana volta a ver Fórmula 1 e também MotoGP e também vamos ter este fim de semana já o próximo Grande Prémio também da Fórmula 1. Então vamos espero já estar melhor, que sempre tomando a medicação, esses medicamentos maravilhosos deste resfriado, para me recuperar. Canova do Brasil vai melhorar de certeza absoluta, Aldo, e cá estarei contigo. Então agora eu vou deixar vocês com um compacto
No compacto faz a referência, Aldo, porque é espetacular. Na segunda corrida, o Globo, eles liaram-se logo também na primeira curva. Foi incrível, eu quero que faça referência a isso, porque hoje até assisti com um pouquinho mais de tempo, e isso foi o que deu a vitória ao Will Power, foi ele não ser apanhado naqueles, porque os candidatos que saíram à frente se complicaram. Embora a diferença da Fórmula 1, tu sabes que a Fórmula 1 tem muitos acidentes, mas tem bastantes voltas para recuperar. E na verdade, na recuperação, o Rossi, que se viu também meio envolvido aí, chegou até muito bem classificado. Então agora você siga com esse compactozinho da Fórmula Indy, das duas etapas, né, de Detroit, tanto a de sábado quanto a de domingo, e a gente volta para o segundo bloco, já já. With the Indianapolis 500 in the rearview mirror, the Verizon IndyCar Series would head to the home of the automotive industry for the Chevrolet Duel in Detroit. Nick Yeoman here again with your strategy-filled race highlights from Belle Isle. An all-team Penske front row would lead the field to the green, and points leader Simon Pagenaud would race his car into the lead ahead of teammate Helio Castroneves. Just 21 of the 22 cars would actually start the race, as Jack Hawksworth would encounter an issue on parade laps. With no fuel pressure reading, the Englishman would finish 22nd. Race strategy would kick in right from the get-go in race 1. After just a couple green flag laps, most would duck onto pit lane to change to the more durable Firestone black tires. Connor Daly found the new grip to be a challenge leaving pit lane when his car would get sideways. And for reigning IndyCar champ Scott Dixon, a slow first pit stop would force him into an uphill battle. The first accident happened on lap number 9 when something broke in the steering column for rookie Max Chilton. His Chevrolet would pound the backstretch wall, ending his day early. Chilton was okay, but he would finish 21st. That caution would leave just a few cars out before they could make a pit stop, including race leader Simon Pagenaud and Helio Castroneves. But on the restart, the guy to watch was Will Power. On fresh tires, Power would jump to the inside around Helio Castroneves and Carlos Munoz in what was no doubt the early move of the race. After another round of pit stops, Juan Montoya and his teammate Will Power would battle for the lead. Desperate to keep their cars up front, they would lean on each other, opening the door for Simon Pagenaud to slip by for the lead nearing the halfway point of the race. Fast forward to lap 41 and issues for James Hinchcliffe, who overcooks it into turn number 7 and buries himself into the tire barrier, bringing out a full course caution. After routine work, Will Power's crew thought they had him in position to win the race, but under yellow, Power would have gearbox problems and would pull into the runoff to finish 20th. Things wouldn't get much better for Scott Dixon, as moments later his car would have problems staying in gear. The issues would be terminal, forcing Dixon into a 19th place finish. With so many different teams trying different strategies, the race saw drivers go back and forth, seesawing through the field, accompanied by some great side-by-side racing. Just 2 teams, however, would hit it perfectly. One was KVSH Racing for Sebastian Bourdais. After charging hard in his next-to-lap pit stop, Bourdais would pit late and hope to stay ahead of the leaders. The move worked perfectly, and despite some intense heat from Helio Castroneves, Bourdais would put himself into position to win. The only hurdle was Connor Daly's Dale Coyne Racing team, who also played the strategy perfectly. Daly would lead for a handful of laps before pitting, but could not stay in front of Bourdais. From there on, it was smooth sailing for the Frenchman, who scored his 35th win of his career and visited Victory Lane in Detroit for the 2nd straight season. Connor Daly held on for a first career podium finish in 2nd, while Juan Montoya would end up 3rd. After a physically demanding, strategy-fueled chess match that saw Sebastian Bourdais cash in at the conclusion of race number 1, the stars of the Verizon IndyCar Series would get 70 more laps to battle on the streets of Belle Isle. I'm Nick Yeoman from IndyCar Radio with highlights of race 2 of the Chevrolet Duel in Detroit. For the 2nd straight day, mechanical gremlins would plague a driver before the drop of the green flag. Saturday it was Jack Hawksworth. On Sunday, it was brake problems for Graham Rahal. The Rahal Letterman Lanigan crew would need an early caution to effect repairs, and boy oh boy did they get it.
When the green flag flew for race number 2 in Detroit, there was carnage. On the opening lap, Carlos Munoz, Gabby Chavez, and Takuma Sato all suffered damage, but the drivers who got the worst of it were James Hinchcliffe and Max Chilton, who both also had miserable days in race number 1. When the race went back to green, the aggression went through the roof. First, Juan Montoya uses turn 7 to make an exciting pass around Will Power. Moments later, Will Power and Joseph Newgarden would battle down the front straightaway, with Newgarden getting into the grass. That would open the door for Charlie Kimball in turn number 3, as Kimball would slip by Newgarden for a spot. A third of the way through the race, Montoya would try to use turn 7 again while trying to make a pass on Scott Dixon, and this time it wouldn't work. Montoya destroys the front wing, and Dixon has to pit for a flat tire. Things would get much worse for the Colombian a few laps later, when a visit to the tire barrier would end Montoya's day in 22nd. Simon Pagenaud would dominate the race's first 40 laps, but after a restart, he'd feel the pressure from teammate Helio Castroneves. Helio would slip by to become just the second race leader at the halfway point. Piloting the Fuzzy's vodka machine for the first race weekend, Spencer Pigot saw a potential top 10 slip away when a broken left front toe link took him out of contention. The moment of the race came when the entire field needed to make just one more pit stop. The pit window opened, and onto pit lane came Simon Pagenaud from second, Will Power from third, and Ryan Hunter-Reay from fourth. Seconds later, a mechanical issue for Jack Hawksworth on the back straightaway would bring out a full course caution and completely ruin leader Helio Castroneves' day. He would pit under caution, but Helio's chance to win would evaporate. With 4 drivers, including new race leader Sebastian Bourdais, staying out, but still needing one more stop, the focus shifted to the battle for 5th, and on the restart, Will Power would make his move on Simon Pagenaud, grabbing the position. After things cycled through, that put Power in the lead, and he looked as if he might cruise to the win. On the final lap, though, Simon Pagenaud would charge, cutting the deficit in half, but he couldn't find a way past Power. The win would be the 26th of Will Power's career, and his first in more than a calendar year. Simon Pagenaud would grab second, and Ryan Hunter-Reay third. Joseph Newgarden and Scott Dixon would round out the top 5. Next up for Will Power and the rest of the Verizon IndyCar Series, they'll head to where the stars at night are big and bright for a Saturday night shootout deep in the heart at Texas Motor Speedway, June 11th on NBC Sports Network and IndyCar Radio. O tratamento com o Canova tem como objetivo de ação principal a ativação do sistema imunológico. Existe também, como ação, um fortalecimento da vitalidade do organismo como um todo, ocorrendo aumento do apetite, diminuição da dor e uma melhora no estado de ânimo. Tudo isso contribuindo para uma melhor qualidade de vida. São uma forma de terapia que modifica e altera a resposta das células que contribuem na imunidade. Para uma melhor qualidade de vida, Canova do Brasil. Acesse www.canovadobrasil.com.br ou acesse sua página no Facebook.